My name's Breton Homewood. I was a Peace Corps volunteer from 2012 to 2016. I'm going to talk about my experience with agroforestry in Paraguay. I'm by no means an expert in agroforestry. I want to go in with that. This is more just what I've seen internationally and the context of a Peace Corps volunteer. Why I'm passionate about it now. I'll start with just talking about just the Peace Corps in general. Here's just some pictures from service. I was in a community of about 100 people. A big thing grown in my community was actually tobacco. And that's what got me into agroforestry, was just watching the community's soil start degrading. And they would go and just clear cut forests and stuff. I'm popular today. Okay, hey guys, come on in. Yeah. Hey guys. Oh no, you guys are fine. You guys are fine. These are just some random photos from my service. Again, I'm Breton Homewood for everyone who just walked in. I was a Peace Corps volunteer in Paraguay and South America from 2012 to 2016. I lived in a community of about 100 people, and I was primarily in there to work with, as an agriculture volunteer, to work with beekeeping and large-scale tobacco farming. There's a photo here, and it's a little blurry when it's blown up this large, but I'm in a big tobacco field, and you can see behind me there's this forest. Exactly where I'm standing about a year prior, this was my second year of service, but a year prior to that was a very dense forest, and it was completely gone, turned into a tobacco field. So, and I saw this going on, not just in my site, but all over the country, and it worried me, so it got me into the agroforestry system. So, so it's a picture of my community members. So, like my friends, the guy in the middle there, his name was Ilario, and he was like the best agroforester I've ever met, and he had no education on the subject at all. He just wanted diversity of crops, and he was a machine. So anyways, I'm going to talk a little bit about the Peace Corps itself for people who don't know exactly what it is, and how I got into agroforestry through the Peace Corps. Again, I'm very new to the subject, but it's something I'm really passionate about and love seeing and working in. And what we can do, and I have at the end of the presentation like a little success story with agroforestry from Paraguay. So Peace Corps, just an overview, it's a 27-month volunteer service. You have to be an American to be in it. However, if the Peace Corps exists in your home country, there's always employment opportunities. They're always looking for input to help with that. So it's founded in 1961. There's been over 200,000 volunteers who've served, and I see 4 return volunteers in here, actually. So 3 from Paraguay and 1 from Colombia. So I like the Paraguay representation. We're in 6 different sectors. We're in education, environmental conservation, health, agriculture, youth and development, and community economic development. So again, I was an agriculture volunteer, but I really converted my service into environmental conservation. We have 3 goals in the Peace Corps. This is, again, just a quick overview of the Peace Corps. Help international communities with skilled labor from the United States, so Americans lending their services abroad for 2 years. While we're there, we function as citizen ambassadors, so we teach about American culture and values abroad. And then the 3rd goal is what I'm doing here today, talking about Paraguay, and that's learning about other cultures and bringing them back to the United States. This is something I think that separates the Peace Corps from a lot of international development agencies, is the cultural aspect that we're so focused on as well. So here's my experience with agroforestry. On the left was from my research practicum in Honduras. So this is a theme that came back in my life. But you can see some coffee with bananas there.
on the right, it's the same tobacco field I was working in. Yeah, and again, like, I didn't know what was going on. I was just kind of dropped off there in this community. I knew a little bit about beekeeping, and I did some Peace Corps training. And next thing I noticed, you know, just every day a truck full of logs were driving out of my community, and the forest was just rapidly disappearing. I think throughout the course of my service, I was kind of in an island of trees. There was a lot of fields and cow pastures around my community. Just in my 2 years of service, I saw pretty much half of the forest just disappear right before my eyes. It was really incredible to see firsthand. So I just wanted to have a quick note here. Something fun I found when I was in Honduras. The word cacao there is a Mayan word. I had a little book there. I just love that. So I started getting into chocolate a little bit, and coffee and things like that in Honduras. So there's multiple agriculture crops that are highly valuable that I think you can work with in agroforestry. So going into agroforestry, again, I was like an agriculture volunteer, worked with green manure crops, which is like sunflower there. This is a plant here, I'm sure all the Paraguayan volunteers in here know, called macuna. And it's like, you can think of kudzu almost, but easier to control. Anyway, so my project, watching what was going on in my community with the devastation of deforestation, these wild forests were just getting cut down right before me. You know, it was just, there was no value placed on the trees themselves. People wanted to make tobacco and produce tobacco. Likewise, the bricks here for my house, all across the country, they're making these brick manufacturing places because the country is rapidly developing. So all the forests that would get clear cut to become tobacco plantations in my site, all of the wood, and these would be beautiful wood trees, hardwoods, exotic hardwoods, I mean, you name it, fruit trees, whatever, they would just convert it into a charcoal to get the bricks hot enough to form them. So it was this deforestation to make building material. I applied with an NGO called Tropilunch. It's an NGO in Paraguay, and they worked with my community in my countryside to do a reforestation project with a plant called yerba mate, which is actually a plant native to Paraguay and some of Brazil, I guess, and Argentina. And yerba mate is a tea, and you can incorporate it into your agriculture systems, because yerba mate, you just trim the leaves and you dry out the leaves and process them, and you can make that into a tea. So the tree itself stays there year after year and helps the soil, and it's also a native species to the country, so it's something worth preserving and protecting. There was a lot of literature about using yerba mate with other crops or with other native tree plants to help actually rebuild degraded forests too. So it's also, it loves shade as well, so it's just a funner crop to work with. But yeah, we would go through, I did a lecture series with my community. Here's one photo. I did 3 of these groups about that big. Again, I had a small community, and we would talk about how to plant and maintain the crop, and then what to do once it was harvest age, and processes from there. So photographed here is about 2,500 yerba mate trees. I also got about 500 hardwood trees from Paraguay, all native varieties. I wanted to really focus on crops that people could both use and keep around in their agriculture systems that were from Paraguay. Here's some other photos of the yerba mate there. It's like a really cool, it's just a really interesting plant because it just grows so many leaves, and it's just a beautiful plant to have in your agroforestry system. So quick overview of agroforestry too. I jumped around a little bit here. It's where you have trees lining like a row of trees next to a field of some kind of crop you want to grow, be it corn or wheat or whatnot.
There's another system called silvopastoral systems where you have trees in a field to give cattle shading and maybe some kind of food produce they can eat as well. And it helps with foraging and it maintains the soil. So my site also had some silvopastoral systems, and that's another aspect of agroforestry that would be interesting to explore in the future. Anyways, project ideas moving forward. It's a little strange to me. I'm from Gainesville, Florida originally. I grew up here until I was about 20 years old, and I moved to Flagstaff, Arizona, did my undergrad, went back into the Peace Corps. Over there in Paraguay, I saw all these problems with deforestation. I finally returned to Gainesville, post Peace Corps, and it's like the problem followed me here. Gainesville itself has lost a lot of its forest with rapid development. I mean, all I have to cite is the project out at Butler Plaza as an example of rapid deforestation in Gainesville. So this is very much a local problem as well as an international one. I think it's a worldwide phenomena, and I would challenge everyone in the room going forward, like if you have a house with a yard, like what kind of trees can you throw in? Doesn't have to be like, I prefer local varieties would be my best advice as kind of a layperson to the subject, but you know, what could you squeeze in there? Like, let's think reforestation and greening our environment, keeping Gainesville a green community. And then when you go home to your countries and to your cities and wherever you're from, if you're not from here, what do you need there? You know, I definitely miss living in a forest region like that in Paraguay. It was amazing waking up and just seeing so many exotic species of birds and animals. And, just having that around, I think it really helps your mental health more than anything. But anyways, I wanted to get quickly to a success story. These are my two best friends I went through training with, John and Omar. And my success story centered around Omar. He started an agroforestry program inside his community, which was in eastern Paraguay, which has now become soy monoculture land of South America. Lots and lots of soy monoculture, big agribusinesses, Cargill and Monsanto just dominate out there. And he had a little community of about 1,000 people, and they went up to him and said, "We're really concerned about the condition. There's no trees anymore. The weather's been insane. Every year seems worse for farming for us. We really want to start working with trees again. We want more just shade around us in general. That was all gone." So he worked with some non-government organizations, the Peace Corps and his community, and they formed a project where they started a tree nursery in his site. It started with about 3,000 trees, and they grew things like I showed, yerba mate. There were some Paraguayan hardwoods and just some local varieties that weren't as important, but stuff to incorporate in the yard and things like that. Anyways, he left after 2 years, and his project got to maybe 10,000 trees by the time he left. And I showed up towards the end of my service in the 3rd year to help a follow-up volunteer, and we went and looked at the condition of the project. It had grown to over 60,000 trees. So every year they were getting 60,000 trees germinated and distributed in their community for very cheap prices. The group running the tree reforestation project was making a little income, and likewise they were distributing their trees in a heavily deforested monoculture zone of Paraguay. So I just, you know, the moral of the story is, like, the littlest thing, he was just a component of that project. The littlest thing does make a huge impact down the road, even when you're not around to see it. Anyways, any questions? Thank you. Thanks, man. And I will complement his presentation with a video that shows how agroforestry can match both conservation and food production. Because I came from biology, and for me it was always a fight between conservation and
crop production. In Brazil, we have this great initiative that quem viveu numa terra como essa, a gente perder, é um trauma. A gente perder isso. Entende o que eu quero dizer? As you're going over the rainforest, playing, you look down and you can imagine all this diversity, marshall butterflies and parrots. Então, não tem nenhum que teria sumido. Nenhuma cultura, nenhuma civilização pelo mesmo motivo. Esgotamento dos recursos. E a gente está repetindo. Se a gente mudasse um pouco o olhar e olhasse para a natureza como uma grande aliada, uma grande inspiradora, eu acho que a gente ia mudar muita coisa no nosso jeito de lidar com a vida. E a gente sabe que uma das atividades mais agressivas para o meio ambiente é a agricultura. Mas já existe conhecimento e tecnologia para fazer diferente. Para mim, a agrofloresta é isso. Sistemas que são inspirados na natureza. To me, it's truly taking the rainforest as a model, right? The structure of the rainforest grants a function of abundance, really. And this is not so well known. Agroecology is a major tool in fighting climate change. A ciência vem avançando muito na interpretação do conceito agroflorestal de maneira integral. Então, a gente pode pensar a agrofloresta com qualquer tipo de arranjo ou de combinação do componente florestal com o componente agrícola, com o componente pecuário. Uns 10 anos atrás não existiam muitos filmes sobre a agrofloresta e a gente resolveu buscar modelos para filmar e para aprender. Entre as muitas experiências brilhantes que a gente viu por aí, uma chamou muito a nossa atenção. Foi a agricultura sintrópica do Ernest. Viver de floresta, produzir alimentos na floresta, com floresta. Posso mostrar que funciona. A sintropia, ao contrário da entropia, é um processo que vai do simples para o complexo. E a agricultura do Ernest segue essa lógica. Todas as interações ali são no sentido de promover um balanço energético positivo no sistema. Uma das características do Ernest é que por trás da prática agrícola dele existe um conjunto de pensamento muito sofisticado. É um conhecimento científico profundo, aliado a uma inteligência, a uma sensibilidade prática de uma pessoa que faz agricultura desde os 3 anos de idade. E ele conseguiu sistematizar tudo isso de uma forma que os princípios pudessem ser replicados em qualquer lugar, independentemente do solo, do clima, do tamanho da propriedade. A gente buscou alguns exemplos. Em Brasília, a gente conheceu o João e o Ron, 2 alunos do Ernest que estão disseminando um modelo de cultivo intensivo de hortas e florestas partindo de solo degradado. Hoje, quando a gente olha o sítio deles, parece um pequeno oásis no meio de uma região que já foi muito degradada por práticas de agromineração, pelo fogo. A gente tem que procurar um sistema para restaurar os ambientes que funcione, que produza e que retorne. E sustentabilidade tem que ser econômica, social e ambiental. O foco do nosso trabalho aqui é recuperação de solo com produção de hortaliça e futuramente fruto. Sucessão vegetativa com o espaçamento e a ocupação dos andares no tempo, e aí a poda das árvores, a poda das bananeiras, a poda das fruteiras. Esse trabalho da poda, de trazer o material para baixo o tempo todo, é o grande barato do trabalho da Ernest, que eu nunca vi por aí. O que a gente precisa é adequar tanto a questão do cultivo, ou seja, agronômico, para que a gente possa realmente produzir alimento, recuperar o solo, atender a demanda do mercado e que a gente possa ser feliz. A ideia é essa. A gente já está aqui com 2 anos e meio. Esse sistema ele já tem a própria matéria orgânica dele só com as podas daqui. Já não preciso mais trazer matéria orgânica de fora, se eu não quiser. Não é uma perda de energia. Quando eu uso adubo aqui, eu não estou jogando fora. Ao contrário da agricultura convencional, seja orgânica ou não. Quando a gente aduba aqui, a gente pega e transforma em 500. A gente não. A agrofloresta transforma. em 500. Na agricultura convencional, seja orgânica ou não, a gente põe e daqui a pouco tem 0,3. Daqui a pouco tem que botar 2, não mais 1. Né?
porque a gente está trabalhando com a vida, com os processos da vida. Então, aqui a gente usa o mecanismo floresta, que é o motor que gira e faz o planeta respirar e viver na agrofloresta. No momento que eu colher aqui, o solo vai estar melhor do que ele estava antes. É sobre vamos plantar floresta e vamos manejar a floresta, mostrando que o caminho para a floresta produz alimento e a floresta produz alimento. E dentro disso, eu me encantei desse mundo de possibilidades de fazer ecologia na prática, não só da boca para fora. O grande barato é realmente as grandes possibilidades que tem. E quando você entende como funciona a sucessão natural vegetativa e coloca a produção de alimento nesse formato que a tecnologia natural do planeta usa, a gente entra no mecanismo, uma sincronicidade com o planeta. Então, esse é o trabalho da Ernesto. Ele entendeu como funciona a floresta e ele coloca, então, a produção de alimento para funcionar na engrenagem do planeta. Esse é o trabalho da abundância, a gente chegar no estado de abundância. Me confirmo que estou no caminho certo. Trabalhar para criarmos áreas de inclusão permanente e não áreas de proteção permanente do ser humano. AIP. E essa aqui seria um começo de uma AIP. Outra experiência, agora num contexto completamente diferente, é a de um empresário que está enfrentando o desafio da grande escala no interior de São Paulo. Lá a gente encontrou uma fazenda de orgânicos, estruturada como empresa, que encampou um projeto de pesquisa aplicada em sistemas biodiversos adaptados para grandes áreas. A gente vê desse lado aqui, a gente fez um plantio aqui orgânico de madeira, sem investir em matéria orgânica no solo, né? Que o Ernest se desenvolveu das leiras, né? E a gente vê uma diferença enorme. Esse sistema aqui tem uns 6 vezes a mais que esse daqui, e esse daqui está muito mais bonito, mesmo mais jovem. Você observa que o projeto está montado em solos com muita areia, solos muito sensíveis à degradação. Quando eu falei com eles que eu comprei essa terra aqui, eu falei, mas lá na terra ruim, arenosa, não tem terra ruim. E olha o que a gente está conseguindo fazer aqui em 1 ano e meio, é incrível. Você está vendo, ela não é mais areia, senão ela tem uma bem clara estrutura. Isso, para quem trabalha com solo, é fascinante. I have studied agroecology or regenerative agriculture, as it is also called, for many years. And I also visited some farms and some gardens and some fields. But here at Fazenda da Toca, I saw it for the first time on a large scale, and I was extremely impressed. A gente sabe hoje que os grandes desafios aí ambientais, econômicos, eles são em grande escala. Então nós precisamos buscar soluções em grande escala também. E já faz 7 anos que a agricultura sintrópica vem sendo adaptada para grandes áreas. Os princípios são os mesmos. O desafio, colocar isso de uma forma para ser mecanizada. Está fechando aqui uma coisa que eu e o Ernest já estamos trabalhando há muito tempo. E como essa é uma agricultura que é baseada em processos e não em insumos, é justamente o desenho e o manejo que substituem a adubação e até mesmo a irrigação. Então não me fica mais caro que o outro produto herbicida. Mas vou ter a grande vantagem de criar vida e não matar vida. Aqui a diferença é muito grande. Isso se reflete depois no estruturamento do solo, na fertilidade do solo, na capacidade de retenção de água. E acho que isso que o Ernest traz de melhor, porque ele consegue pensar de uma forma muito clara de transformar o inimigo, aqui no caso a braquiária, em alguém que está colaborando com o sistema. No, explorando recursos, potencializando, sintrópico. Para o Ernest, a poda é como se fosse o combustível das transformações. É ela que coloca o metabolismo do sistema para funcionar no máximo da eficiência, num aumento constante de recursos. E esse é um dos princípios da sintropia. A poda da árvore tem vários efeitos. Por um lado, ela vai
a aumentar as atividades nas raízes e ela muda, naquele momento, a micorriza. Como um dos subprodutos desse novo metabolismo são ácidos ciberéllicos, são para o crescimento. O novo crescimento faz com que a planta, com simbioses ativas, bem aqui forte, com bactérias e fungos que disponibilizam alimentos para eles. Então, isso dá um efeito de como se fosse a adubação do campo, tudo. E agora, o terceiro efeito ainda para a planta, taxa fotossintética mais alta, de que a não podada, mais fotossíntese. Na realidade, é mais carbono fixado em carbono e é mais raios solares usados, seja esfriando o ambiente. Esfriando o ambiente, você tem mais água. Essa é uma grande notícia, né? Porque, vamos inventar a máquina para sequestrar carbono. Não, cara, a gente já tem um sistema produtivo fantástico que já sequestra um monte de carbono. E, além disso, produz alimento, produz madeira, produz o que a gente quiser, cria biodiversidade, dá dignidade para o trabalhador rural. Eu acho que aqui tem um caminho extraordinário. Porque se pegar um executivo de uma grande empresa dessa e ele vier aqui na fazenda da Top e for lá e falar assim, poxa, está usando máquina, ele está plantando eucalipto. Está plantando eucalipto, né? Então, isso pode dar um curto-circuito benéfico. Dá um boot no sistema, dá um boot nos paradigmas, dá um boot nas crenças, que são crenças, muitas vezes, sem reflexão, sem ponderação. Eu fiquei muito impressionada porque eu vivo da agricultura, eu vendo, eu preciso vender, porque se eu não vender, eu não vivo. Só que eu não tinha visto como seria possível fazer isso sem ser esse pacote que é vendido para a gente. E no curso eu vi que é possível. Na verdade, estão acontecendo coisas aqui que eu nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que iam acontecer. Tem um pensamento que não é só pensamento, não é só ideológico, ele está acontecendo, a gente viu, né? A gente está vendo. Que a gente traga práticas regenerativas, que não só sustentem, mas que gerem esse impacto positivo. E aqui você está encontrando uma possibilidade de fazer um cartão de visita. Essa fazenda aqui é um cartão de visita. Você tira e fala assim, ó, fazenda da Toca. É possível. Se com pouco tempo os meninos de Brasília e a Fazenda da Toca perceberam melhoras, imagina um lugar que recebe esse manejo há 40 anos. Quando nós adquirimos ela em 1984, encontrei aquele lugar como fazenda fugindo da terra seca, desmatado por completo pelo dono anterior, pela dona de serraria. Os maiores problemas que eu tive no início era água, seco e vento. E aí comecei a plantar, trabalhando a dinâmica da sucessão natural. Agora, a mudança definitiva do lugar chegou uns anos mais tarde. Na medida que aquelas árvores cresceram, comecei a ralhar e depois fazendo poda. Aquele foi aqui no português, no português brasileiro, fala de o purgato. Mudou tudo. Já são 500 hectares reflorestados. Hoje, a fazenda do Everest é considerada um dos fragmentos mais férteis e biodiversos da Mata Atlântica. Com o trabalho que eu fiz de reflorestamento, a temperatura na fazenda é mais baixa. Assim, o clima mudou fortemente. Os solos mudaram por completo. Em 2015 foi a primeira vez que a gente conseguiu captar umas imagens aéreas da Fazenda do Everest. Foi muito impressionante, porque a gente vê aquela florestona toda lá embaixo, mal consegue conceber que ali é uma área agrícola altamente produtiva. E que, inclusive, dali sai um dos melhores e mais caros cacau do mundo. Nos últimos anos, a dinâmica da floresta começou a radiar para fora, assim como que a micro-região está sendo influenciada, está aumentando cada vez mais as chuvas, porque no núcleo, na fazenda, está chovendo. Hoje em dia, agora, todos os tempos eletrônicos têm água o ano inteiro, mesmo no tempo mais seco. O ser humano podia se reconciliar com o planeta e ver
que possa fazer para ser útil, para ser querido. Só que a gente não percebe, se não enxerga. Podemos desligar da vida no planeta, achando que nós somos os inteligentes. E não vendo que somos parte de um sistema inteligente.